wa Ngai TV. Ndakugeithia mwiroreri wa MURATA Ngai TV shirikitie kwihanda wega thaa 3 cia hwaini ngakihoka withayo kuria guothe ukiri na riu ni ndoka hana muru nakwa nigetha tukumenyithie maria mathite na mbere kwiyumiria guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya ngiguterebania njitagwo Wanjiru wa Wainaina. Ngehoka ni ukoretwo na wirori mwega wa MURATA Ngai TV nitugutwarithitio wega ikereka netoko ringi tukomane thaa 3 cia hwaini tukumanyithia mara turathi na mbere na gukuhaririria ria kone muciri wa Mogi benda twamukire matemo ma mohoro mamwe ma maria tukuhaririirie hwaini wa umuthi. Odhiambo Omoni, having been appointed as the vice chairperson. I Kennedy Nyabuti Ogeto. Kamiti ya ameba a mwanya na aria meriga gucagurwo ni mutongori wa bururi niguo gutongoria mihango ya guthurima hamwe na kuriha aria makuire hindi ya mirurungano kwihitithio umuthi. Guku thoko ya Uhuru Market ni tondu twina thina muingi, ni tondu kundu guku handu ha kuheo horo wa matuheagwo horo wa maheni. Onjoria a gicigo obunge kia Makandara kaunti-ini ya Nairobi kururungana kumibila. And we thank God, you cannot take that for granted. Nake Governor Ann Mobi wa iguru kuhinyiriria muingi wa Kirinyaga ugathura atongoria mari na cioneki. Na tukiambiriria na riboti citu ni ati Governor Ann wa iguru ni ahinyiriirie muingi wa Kirinyaga gugathura atongoria mari na cioneki cia gutwarithia na mbere kaunti no hari wira uria akoretwo akiuruta. Akiaria hindi ya igongona aria mahoya ma kaunti no wa iguru ni aranĩire mogarũrũku maria arehete Kirinyaga miaka 8 kuma ayukia utongoria kuma kuri utungata wa ugima wa mwiri urimi hamwe na tabarĩra ingĩ cia uthii wa nambere. Dennis Gicira na riboti makiria. Vya kufahamu wewe uliemu na igongona ria maboya kaunti-ini ya Kirinyaga maria marebete bamwe thirikari ya kaunti pamwe na mbunge ya kaunti magikenera na gucokeria Ngai ngatho ni undu wa maundu maria mabotete gukinyaniria. Governor Ann Mobi wa iguru ambiria na kubinyiriria muingi wa Kirinyaga gukathura atongoria megutwarithia na mbere wira uria arutĩire muingi wa Kirinyaga. So oftentimes we lose sight of the work that is still remaining and start getting distracted by the things that we want to be in 2027. And this is what I said. There are standards that we have set, so I don't want to repeat them. I have seen where there have been some laxities, and I think we have had that conversation with the executive, and I'm sure they will be taking action. But I said that the standards that we set from the first day that God graciously allowed us to be serving in Kirinyaga County in 2017, and that's why we have the pictures. I said we must take the pictures of before, so that at the end of my term, I will show the after. Waiguru ni arabeire tabarĩra cia uthii wa na mbere iria aretete kaunti-ini ino kuma riria ayukirie wathani wa kaunti ino miaka 8 mibituku o kuma kuri utungata wa ugima wa mwiri gwako kwa thibitari munene wa Kiruguya kwambatirio ikero kwa mathibitari ma Kianyaga, Kimbimbi na Thagana pamwe na waki wa mathibitari 20 matũra-ini. But we have built new 24 health centers and dispensaries and added to the total over 74 health facilities in Kirinyaga. All of them, I don't know whether you know today, that they are all digitalized. Do you know that? All of them. From the level 5 to the smallest dispensary, all of them in Kirinyaga County are digitalized. Waiguru na uria akoretwo arugamite muthingi-ini wa wira warie haugite abotete gukinyaniria maya mothe kumana na ngwataniro njega na aruti make ma wira pamwe na mbunge ya Kirinyaga. Something we were talking about, and I said maybe that can be
our theme as we head towards the closure of this term. Believe it or not, we are past the halfway mark. Way past the halfway mark. We only have 2 years to complete, as Jacqueline was telling me yesterday, kumi bila break. Kumi bila? And we thank God. You cannot take that for granted. Mwena-inĩ wake spika wa mbunge ya Kirinyaga Muteti Muremi nĩ akathĩrĩirie wĩra ũrĩa mabotete gũkinyanĩria kũrĩ mũingĩ wa Kirinyaga na kũrutithania wĩra gũtarĩ na mbara. The preacher has said today where we've come from, where we are today, and where we are headed, it has taken the heart of God. We are a blessed county, and I think out of the last 8 years, the 3 years of this third county government of Kirinyaga has been the best year of this in the history of devolution of Kirinyaga. So I want to thank you all, Her Excellency, with your leadership, the team you work with at the Assembly, and the great public servant who give the very best to make sure that we deliver the service, great service to the people of Kirinyaga. Thank you, because we want to thank God, because through you, through your leadership, Your Excellency, your light have shown to all of us. You have transformed this county, and you are very focused. Vandu-inĩ va Murata wa Ngai TV kuma mũciĩ mũnene wa kaunti ya Kirinyaga wa Kutus, njĩtagwo Mũthuri T Gĩchĩra. Uliye Mungu wa kale, uliye Mungu wa kale. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kamĩtĩ ya amemba a mwanya na arĩa merĩga gũcagũrwo nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩguo gũtongoria mĩhang'o ya gũthũrima hamwe na kũrĩha arĩa makuire na arĩa magurarire hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ makorirwo makĩhĩtithio nĩguo kwambĩrĩria wĩra. Profesa Mokau Mutua na ũrĩa nĩ mũtari wa president harĩ maũndũ megiĩ gatiba na ihoto cia ũmũndũ ehĩtithirie ta mũikarĩri gĩtĩ gũtongoria amemba 18 nake Faith Athiambo arĩ president wa kĩama kĩa mawakiri agatuĩka mũnini wake. Mokau Mutua, Professor, having been appointed as principal coordinator and chairperson of the panel of experts on compensation of victims. I, Faith Odhiambo Omoni, having been appointed as the vice chairperson. I, Kennedy Nyabuti Ogeto. The quest for justice in terms of compensation must go hand in hand with expedited access to justice for victims for police brutality during protests and riots. For over 1 year, I think I've become friends of the media and a lot of those civil society organizations and members of the public. But we have known no peace since the 18th of June 2024, where my phones have never stopped ringing with phone calls, messages, and WhatsApp alerts from Kenyans in distress. In many countries around the world, as you've all seen, citizens protest all the time, and they do so peacefully. And out of the protests, they go home in one piece and safely. Our purpose here today. Na tukimulika riboti ĩngĩ nĩ atĩ aikari a mũingĩ kaunti ya Kitui marĩ na gĩkeno kumana na kũhingũrwo kwa thibitarĩ wa mũingĩ health center na ũrĩa ũtũire ũrũgamĩte kwa mĩaka 12 mĩthiru. Rĩu aikari nĩ makenereire gũkũ magĩcokeria gavana wao ngatho hamwe na thirikari cia kaunti kũrĩa maugĩte marathiaga thabarĩ ya kilomita itanyiheire 27 kwamũkĩra motungata ma ũrigiti. Tumesema ni asante sana kwa gavana wetu na kaunti kwa jumla kwa kutuletea hii hospitali, kwa sababu imeanza kitambo sana, miaka imepita, lakini leo tunashukuru kuona tumepata daktari pamoja na mandao. Tunashukuru sana. Nimeshukuru ya kwamba tumepata daktari kwa tunaenda mwendo mrefu ya mwendo wa kilomita 27 kutoka mahali tuko mbali usaidizi ya afya wetu
ako karibu. Stocked our health centers and dispensaries with anti-snake venoms and the necessary vaccines so that our mothers do not travel a long distance in order to get ANC services, that is antenatal care, and our children do not have to travel very far to get vaccines. We've also equipped our CHPs so that they are able to offer basic care to our residents. Kaunti ya Laikipia yambĩrĩirie gũkorwo na ndũgamano ya ũtongoria kũrĩa gavana Joshua Irungu hamwe na mũnini wake Ruben Kamuri orotete gavana Irungu agĩtetia wabici yake nĩ kũimwo gĩtĩo roho akĩenda kũererwo kwa nĩ andũ angĩ. Kamuri augite wirano wa wabici cia thirikari cia county ni urarehe githagathago murutire-ini wa wira otoria mwerekeri witu arakuonia hau gicini gya TV yako. Ati nginya thaa ici miaka 10 thutha kwina counties itare nyingi ta mugwanja igakoro itire na gitio na deputy governors wa ao. Ugakora counties icio ugakora gutire na uiguithanio mwega wa governor na deputy governor. Ugakora counties icio atikiria kana uria deputy governor afatire gukoro akiheo facilitation nigetha ahote gukoro akirutira andu ake wira gwako kwina gathina. Ugakora counties ta icio ciri okombo-ini ora watene ria devolution yajagia ati deputy governor akoro ati ni ukumira na tumaundu tungi twa kando andu angi makareho mubango-ini ucio makoro makiruta wira ucio deputy governor akoro ati asaidira ino nigetha wira wake ndukarute uria kwagirire. Nikieha ni ndumereri ati 2025 miaka 12 kuma ria twagire na constitution ria twari uhoro wa katiba day tuge celebrate uhoro wa katiba day. Agenda ya mbere ifatire gukora uhoro wa governance ya maundu makoro magikore kwagirire. Governor heo gitio giake, deputy governor heo gitio giake, na ma MCA nao mako mahetwo gitio kiao gia nginya uhoro wa oversight. Kwena vote line ya governor, kwena vote line ya deputy governor, kwena vote line ya all the other departments nigetha wira wa county ukoro kiruti kore kwagirire. Ni hore yakwa thutha wa celebration ya katiba day ni governors aria bado mario ukombo-ini wa ukoro wira ndurarutika uria kwagirire. Deputy governors igakoro ati ni gukumira mibango enge ya kando ya go substitute kana kugeria kuhinyeria giti kiu uguo. Message yakwa, we are in a third devolution cycle, new era, reke gitio gikoro ki obici-ini ciothe gutare na obici ona imwe itaraheo hinya uria yagirire nigetha ihote gukorwo ikiruta. Wiki igiri thutha wa andu ana a family makumudio mwaki thiini wa nyumba yao gicagi-ini kia Nyamakoroto guku ni mwena wa Nyamira. Ciana igiri cia ngoriai ciatigirwo ni iragerera mathina maingi guku aria maikaraga hakuhi nao makiuga marenda andu a wendi mwega kumateithia kuona marathie na mbere kugumirwo ni mathina. Riu ciana ici ciugite gutire kihoto monire kia aciari ao guku makiuga marenda thirikari imarũmbũiye nigetha mone onao ni abata bũrũri-ini.
kitu nilikuwa naweza ongea, I was to appeal to the national government and my county government, Nyamira government, cause nimechukua wiki mbili bado hatujaona justice yoyote. No justice has been found. So mimi nilikuwa nauliza kama Mkenya, mimi kama Mkenya mwenzenu, kwani mimi hamwezi nifanyia justice? Ndo at least pia si tumeona government yetu inatusaidia. Tunaomba serikali kwa ukweli, sisi pia ni Wakenya, sisi pia tunahitaji tujue ni nini ilifanyika juu yake. Kwa sababu ni makosa, kwa sababu sasa amewacha watoto wanataka kusoma, wamechomewa kila kitu, hakuna kitabu, hata nguo ya kuvaa kwa mwili hakuna, hata nyumba hakuna. The kids they are so disturbed that kukaa hapa imekuwa shida. Even when they were coming on the road coming this way, in fact they even started crying. They don't want to even visit this area just because it reminds them on exactly what had happened. When I hear the story about the way they were locked in, some of them they were locked in, the little one while the parents were being massacred or killed, she had to hide under the bed. Na serikali tunaomba ya kwamba muweze kuingilia, muweze kushikana na hao wenzetu, muweze kusaidia watoto wawili wanaenda kufanya form 4, mwingine anaenda kufanya grade 6. Na rĩu tũingĩre kaunti-inĩ ya Kirinyaga na arĩmi a Kĩnjagi ward-inĩ ya Mutira kaunti-inĩ ĩno na magunĩkĩte na ũteithio wa ngore kuma kũrĩ MCA wa ward ya Mutira David Kinyua wa Wangui. Arĩmi aya arĩa nĩ a gĩkundi gĩa HWA-INI matongoretio nĩ memba nĩ macokeirie ngatho MCA wao, no makauga no mende ũteithio wa irio cia ng'ombe kumana na thogora wa igũrũ wa irio cia mahiũ kana maheo macini cia gũthondekagĩra irio mũgũnda-inĩ. Kwa majina naitwa Josephine Wamero kutoka Mutira Ward. Tumekuja ku represent our MCA Mutira Ward Kinyua Wangui, tukiletea kikundi cha Kianjagi HWA-INI self-help group nguruwe ambazo wamenunuliwa na MCA Mutira Ward. So tumefurahi sana na kikundi wamefurahi kwa sababu watajikuza, wataenea. Wakati hizo nguruwe zitazalisha, wanaweza uza, wanaweza pia kuwa wanakopeshana hizo pesa. Hamarĩtwa njĩtagwo Ruso Wambui na gwitũ nĩ gũkũ itũra rĩrĩ rĩa Kĩanjagi HWA-INI health group ndĩkĩwe itũra rĩrĩ. Reke njuge nĩ ndagĩkena nani nĩ ũndũ wa gũkora maũndũ mega ndigwĩcirĩtie ũguo ngĩũka, no nĩ wega nĩ ũndũ maũndũ acio nĩ mega magwĩciria gũtwara andũ na mbere na nĩgetha mabote ona mo kwĩũkĩrĩria. Ũhoro wa mũtongoria witũ MCA tũmwĩtaga Kawangui no etagwo Kinyua Wangui, no nĩ mwega nĩ tondũ ona kũthikĩrĩria nĩ athikagĩrĩria andũ, ona wathiĩ gwake nĩ athikagĩrĩria mũndũ, ona mwacemanio kũrĩa mũngĩcemania bandũ bothe ũngĩkorwo ũkĩmuona kana barĩa ũngĩmuonera ũmwarĩrie nde matharau magũtiganĩria mũndũ atĩ ndekwaria nake, no nginya ende kũigua ũrauga atĩa. Ũguo wega rĩ ũgakĩra umaga na mũciĩ, na nĩkĩo tũrauga nĩ mwega, ti kwĩrwo nĩ mwega atĩ nĩ ũndũ nĩ mũthaka, no nĩ mwega tondũ ciĩko ciake nĩ njĩku atĩa nĩ njega. Ona angĩkorwo nĩ ta bĩndĩ ĩrĩa abeanaga mbasari ona korwo mwaka ũndĩ na beana, ũngĩathire gwake omwĩre ndũnona mbasari no nginya angĩgeria ende kũmenya nĩ wagĩa ndũĩ nĩ wagĩa na mbasari. Ũguo mũndũ mwega rĩ, mũndũ mwega eragwo nĩ mwega na ti kwagĩra gwa kwagĩra. So kwa majina ni Fred Maina. Ya kwanza nataka kushukuru MCA wangu Honorable Kawangui kwa kutukumbuka siku ya leo. Tunaona mengi ambayo amekuwa akitenda kwa vijana. Tago Richard Mathenga Wachira kana ria kĩwĩra gũkũ njĩtagwo MEPA. Ũndũ ũrĩa ndingĩenda mheshimiwa atuteithĩrĩrie naguo. Ũrĩmi wa ngũrwe nĩ mwega mũno, no irio nĩcio iratũtwara tondũ ũngĩrĩithia na Swedwina iki gũtirĩ kĩndũ ũngĩona. Rĩu tũthiaga Mwea tukagũra brani ĩrĩa ĩtehinyo ya mũcere na supplement ile tũgatukania ũguo, at least mũndũ akĩona kana kwega kanyamũ.
koguo tũngĩcerera ta rĩu ta ici drone ile hena kamacini mararehire akorwo nĩ gũthondeka product cia irio ukagura mbembe ukagura micakwe ugatukania ũguo macini no ĩtũteithie mũno na drone ndĩrĩ na goro koguo ũrĩmi wa ngũrwe nĩ mwega ona wa ng'ombe no mostly na ngũkũ ici cia layers na broiler nĩ irarehe mbeca no irio ina goro mũno rĩu ũrahũra ta ũranyita mbeca ũgatinda ũgacithiũrũrũkia o handũ hamwe koguo mũheci ningĩ gũthaitha koguo no tũcererio kĩrĩa materials wĩra no tũrute na maũndũ no magĩrĩre na bũrũri no ũthiĩ na mbere ona itũra no tũkũrie nginya itũra tondũ rĩu no tũnyitane ngurubu tondũ twategemea majani maiki matiratũrehera mbia. Riboti ya mwena wa Kirinyaga kana kaunti ya Kirinyaga niyo ĩgũtũhe kanya tũkorwo tũgĩkĩria oro hanini nĩgetha tũcokererie tũthiĩ na mbere na riboti citũ thiĩ na mbere gũtwarĩria kũrĩa kwa WhatsApp na SMS nguhĩ na mbeo ĩkĩrĩ hau gĩcicio-inĩ gĩa TV yaku na kũrĩa kwa MURATA kwa TikTok na YouTube twĩta MURATA Ngai TV nĩ tũracokereria. Eno ni MURATA wa Ngai TV. Samueli wa mbere 16 kamuhariga 13. Samueli agĩkĩoya maguta ma mĩtamaiyũ agĩitĩrĩria Daudi mũtwe arĩ o hau mbere ya ariũ a nyina. Ihinda-inĩ o rĩu Daudi akĩiyũrwo nĩ roho wa Mwathani na agĩikana nake kuma mũthenya ũcio. Maguta marĩ hinya na ũhoti wa kunanga macoki na gũthũkia magongona mothe ma nduma. Friday ya tariki 5 mweri wa 9 mwaka ũyũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ nĩkuo tũgatũngana twamũkĩre maguta matheru namo matũteithie kunanga kuharagania oro ũndũ ũmwe na gũthatia mĩbango ya mũcukani. Ũka wamũkĩre maguta matheru namo matwaragĩrĩrie na matũtongoragie maũndũ-inĩ maitũ. Nĩ Friday ya tariki 5 September thĩinĩ wa mahoya ma o mweri ĩrĩa ĩgakorwo ĩrĩ anointing service. Tutongoretio nĩ Archbishop John Githiri. Nĩ ihinda rĩaku kwamũkĩra maguta moimĩte igũrũ itheru. Igũrũ rĩathane namo maguta makwarĩrĩrie. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Ĩragwo yarĩria yarĩkia gũkua yarĩkia kũhurũka nguo njega mahũa mega na magoro. Mahũa mega ona nguo njega na cia goro ng'ano cikaheanwo na mabuku makandĩkwo makĩrĩkana ũrĩa marĩ ega rĩrĩa marĩ muoyo. No rĩrĩ tũngĩmakũngũĩra rĩrĩa me muoyo tũmanengere mahũa mao o rĩrĩ tũramona na maitho maya ma mwĩrĩ. Ndĩraria ũhoro wa ndungata cia Ngai arĩa marutire mĩoyo yao na mĩtũrĩre yao gũtungatĩra Ngai oro ũndũ ũmwe na gũtungatĩra andũ ake. Mokagĩra gũtungata magakoma magĩtungata mathĩna matũkora mĩrimũ yatũkora ihiko ciaharagana twabutwo mawĩra tũgathiĩ magatuĩka mwĩgĩtio witũ. Gũkũ kwa MURATA wa Ngai TV tũrĩgĩa na gĩikaro na pastor waku, apostle waku, reverend waku, bishop waku ona archbishop waku. Ndungata ciothe cia Ngai iria citũtungatagĩra na iria Ngai witũ atũhete kwa ihinda ta rĩrĩ tũtekũriganĩrwo nĩ aini arĩa matũhunjagĩria kũgerera nyĩmbo. Nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya thogora wa ũtungata o gũkũ mĩtambo-inĩ ya MURATA wa Ngai TV ũkĩreherwo nĩ niĩ Ngũnjiri wa Wanjohi. Tũigue ng'ano cia ndungata ici na ngombo cia wĩra wa Mwathani.
Twashokereria ri ni kirikari ya kere mwirori tuthie na mbere na riboti citu. Na ikari ya Keno kaunti-ini ya Murang'a makiria mbeu njithi ni mareganite na mubango wa thirikari wa kwaramia wabici cia muingi cia Murang'a ya kianda kiharo-ini gia Kimorori. Kuringana nao maugite makoretwo makihuthira kiharo kiu wikuria kiheo kuhitukira mithako. Riu maugite mari na hahu na ya kuingatwo guku makiuga thirikari yagirirwo guthondeka na kurumbuia kiharo kiu niguo guteithiriria mbeu njithi wikuria na taranda ciao. Riboti ino niyo iratuhingurira ikereka ria kiri. They have been using it as a playground, but it is not an official playground because there is no separate ownership documents that marks it as a playground. All this land is under one title, under the custody of this office. Sisi ni mahustlers wa kawaida, tuko huku down, tunajaribu kujitafutia unga. Nikiwa na occasion kadogo ambako nitahitaji kupata kitu kimoja ama kitu kiwe rafiki yangu anataka kunisukumia, nitaleta mkutano hapa. Je, wakigrabu uwanja vijana wetu wataenda wapi? Hii ni compound ya sub-county headquarters. Kwa hivyo maofisi tutajenga na hakuna kitu itasimamisha kujenga kwa sababu hiyo ndio kazi yetu ya serikali kuu. Serikali nayo ya county ipeane viwanja kama hii ya Kagaa primary na secondary na hii ya Kimorori primary hawataki kutumia, wapeane kiwanja ingine, maneno ya michezo ni yao. Tuliwagaia 6 acres. 6 acres ni kufika kwa ile tanki unaona hapo kwa gate. Hapo ndio ilikuwa imefikia. Na tukadhani juu hiyo space ilikuwa kubwa, wao watasqueeze huko. Hata hii polisi inafaa ingekuwa huko. Hiyo haja nyingine ilikuwa ni ya shule. President pale anang'ang'ana ajue vya vijana wata talent itakuwa. Umeona tu Kenya vya kumeendelea. Hii grau hata ikitengenezwa inaweza chezewa. Na riboti igitoka tukimurikania ati onjoria a gicigo ubunge kia Makadara ni marurunganite ni kiria maugite kuri na njama yako matunyukithia thoko yao na iria matuire metereire yako ni thirikari thutha wayo gukorwo ikihia miaka 12 mithiru. Onjoria aya maugite matikoretwo makimenyithio mibango ya thirikari ya county hamwe na thirikari nene iguru ria waki wayo, undu uria riu monete tayabetie kwigwatirwo. Thenya wa muthi ni turi na kieha kiingi muno guku thoko ya Uhuru Market ni tondu twina thina muingi, ni tondu kundu guku handu ha kuheo horo wa matuheagwo horo wa maheni. Nie ndio mwe waria mahereirwo guku broko eno ya broko hii na handu hatwakirwo thoko tucokerio uria yahanaga turerwo turoka gwakirwo gorofa no twerwo turoka gwakirwo gorofa handu ha gwakirwo gorofa tukareherwo container. Hapa soko ikijengwa lazima watu waitwe wajadiliane, muambiane mnataka kujenga soko ya watu wangapi. Hapa hakuna kitu kama hiyo. Ile fununu tuko nayo kuanzia kwa hizi ofisa sub county kwenda kwa county, kuna pesa walia wametoa. Sasa walia wanadai pesa yao, na ndio wameambiwa ma MCAs watafute empty spaces wakuje waeke containers. So hapa hakuna soko inajengwa. Hata ukiangalia mkimulika pale mtaona karatasi imetengenezwa River Road. Sasa tienda container, twendaga ithio tuthondekerwo thoko, ona twendaga icokio ria yari andu ite wanu. Tucokio ku andu ite wanu. Kou kungi maraiga ati ni marenda gwakira andu gorofa. Kanjo ina migunda minene, ona thirikari ina migunda. Methere andu kundu kungi, mamakire kuo. No ithuĩ matucokie kuria twari. Tuikare na andu aya to broti ici ciakitwo, broko ici ciakitwo. Tunataka ile public participation itake place. Sisi tuetwe pale sisi sote tuelezewe, na sasa kila kitu ikikuja tuwe tunajua. Na wakasema hiyo ni kitu imeshaongelelewa, imemalizwa. Wenye kuongea atujui. This is a city county government of Nairobi project. It is known, it has been pursued, and it is being actually followed up by the leadership of Nairobi, including the governor, His Excellency the Governor, and the local leaders, the MCAs. So I want to 100% confirm this is not a private project.
This is a government project. It's a project of the county government of Nairobi. Na tugithii na mbere ati matereba a ngari cia ukui wa muingi hamwe na andu kiumbe aria mahuthagira barabara ya Malala guthii Nyahururu ni matatete uthuka gwa barabara iyo. Mawite marima ma barabara ino macungagiriria mitino barabara-ini kaingi guku ruhonge rwa kuramata barabara rwa Kenha ruritio kumekirira rami. Nitamukire ripoti ino. Tunatumia barabara ya Samburu, tunatumia barabara ya Samburu kila wakati. So barabara imeharibika, mtu ukikuja usiku huoni barabara kwa sababu kuna potholes. Sisi ni watu wa biashara. Na tayari lazima kila wiki tunakuja upande hii. Na hii mashimu yenyewe ni serious yenyewe. Kwa sababu hata saa nyingine hiyo shimu ni very deep. Kwa hiyo hata ukiigoga unaweza hata kujikuta huko kando ya barabara. Kwa hiyo tunakuwa makini sana, tena tunashoka. Kwa sababu lazima uondoke hiyo mashimu. Nauliza Kena, mlitupea barabara. Lakini sasa nyinyi wenzangu amu maintain. Hebu angalia hizi potholes siko hapa. Tunaumia ya kutosha. Tunapeleka gari magarage, manini, na tunajiuliza tukirudi nyuma. We are paying tax. Ukiona ukikunywa mafuta petrol station 1 liter ujue imeenda kwa barabara. Hata juzi kuna gari ilianguka pale kwa sababu kuna mnyama alikuwa anapita hivi ndovu, naye alikuwa amekuja akapatana kwa sasa kwenda kuhepa pothole, sasa alienda akaonga ndovu. Sasa ndovu na unaona jamaa aliumia. Sasa hii barabara kutoka Sogota kwenda hivyo mpaka Posta kuelekea mpaka Ormotonyi, hii barabara yote imejaa mashida. Hapa tuko na mashida sana hii pothole. Kwa sababu wakati sana kunanyesha. Unaweza kuta umegonga hiyo shimo. Shimo inaweza haribu mguu nini na hata kukosa accidents. Rahisi sana. Wakati lami ilifika Malala, but now it's not the same kama vile imewekwa from Lemuruti to Posta. And now between Posta and Malala, it was just a cigarette. There are so many terrible potholes that can be able to cause accidents. So we ask the Kenya, those responsible for the road, to come on board, look at the potholes and do the necessary maintenance. Naruo ruhonge rwa magoti hamwe na rwa njera nirunyitanĩire harĩ mũbango wa kũnyihia mũhatĩkano wa ũingĩ wa oho njera-inĩ na ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo gũtigĩrĩra ihoto cia oho nĩ ciakinyanĩra. Mucirithania munene Martha Koome augite ruhonge rwa magoti ni rwirutanĩirie kuhe oho muturire wa ũmũndũ na njĩra ya gũthũrima cioho ciao. Will benefit from today's decongestion exercise. And happy that this will also help in reducing the congestion numbers that Ms. Jane Kiri talked about. Petty offenders should not be subjected to incarceration, and I'm talking to our magistrates here. As long as we have work to do, they should never be incarcerated. Instead, they should be diverted to community service or alternative sentencing options that enable them to contribute positively to society. For instance, prison sentences of less than 3 months should be replaced with offenders being assigned to community service projects. Na kumenagia na riboti iyo tukamba tuthikĩrĩrie hanini tũgĩcokereria tũke na ingĩ ciĩgiĩ mathako ina mbere na kwĩrorera MURATA wa NGAI TV nĩ tũracokereria.
mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV oro hamwe na mwiroreri wa Theophilus TV. Hamaritwa nditagwo Muthoni wa Mburu. Twina wa moyo wa Gicohi na twi haha gwetira mahoya ma o mweri kana monthly prayers maria makahanĩka tarĩki 5 mweri wa 9 mwaka-inĩ ũyũ, maria magakorwo kuria Theophilus Church Njatha-inĩ na magatongorio ni our Bishop John Githiri. Ungienda guka Theophilus Church Njatha-inĩ, Theophilus itũra-inĩ ria Ngomongo Marurui along Northern Bypass. Mũrĩanyite ũgeni. Mwiroreri wa Theophilus TV ni ndakugeithia. Hamaritwa makwa njitagwo Councillor Jane Chege na nĩ ngurehagira tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya. Na rĩu Theophilus TV nĩ tucokereirie na mũrurumo mweru. Rĩu no uhote kwamũkĩra tabarĩra ĩno thĩinĩ wa Theophilus TV mwena wa Pang, Nairobi na matũra maria marigicĩirie. Oroho no ukorwo ũgĩtwĩrorera mwena wa Murata wa Ngai TV thĩinĩ wa Signet, mwena wa Baringo, Nyahururu, Laikipia, Naikuru na matũra maria marigicĩirie. Nyitanagira na niĩ Councillor Jane Chege o muthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ tũgĩe karĩko. Nĩ twacokereria tuingire ciĩgiĩ mathako na tuhũkĩre riboti ĩgiĩ FIFA World Cup Africa Qualifiers na ngucanio icio nĩ hĩndĩ ciragĩthiĩ na mbere na bũrũri wa Kenya. Timu ya Harambee Stars nayo nĩ hĩndĩ ĩgĩthiĩte na mbere na meharĩrĩria nĩgetha rũciũ makorwo makĩingĩra kĩharo na bũrũri wa Gambia wona cihanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Na kumanagia na riboti icio ciĩgiĩ mathako hatiũrũ tangaja twĩkĩre gaturumo mohoro ma thaa 3 hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Gũkũ nĩ kwa Murata wa Ngai TV na rũciũ twagĩkũnyita ũgeni kũrĩa kanitha-inĩ mũnene wa Theophilus Church Njatha-inĩ thĩinĩ wa igongona rĩa mahoya ma o mweri. Na ririkane mahoya maya twĩkaga o kiumia kĩa mbere gatano ka mbere ka o mweri Friday ya mbere, na rũciũ magagĩkorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa Njatha-inĩ. Na ririkane magagĩkorwo marĩ ma anointing service. Nĩtũgekinyako nĩ thengiũ mũno mwĩroreri nĩ ũndũ wa we wakorwo ũgĩtwarĩria kũrĩa kwa WhatsApp, gũtwarĩria kũrĩa kwa YouTube. Nĩtũramwamũkĩra oro wega kũrĩa kwa TikTok. Nĩ thengiũ mũno nĩ inyuĩ mũkoragwo mũtũnyitĩte mbaru. Nĩtũkwendete we mwĩroreri wa Murata Ngai TV, na hau nĩho tũgũkinya gaturumo. Njĩtagwo Wanjirũ Wainaina, gĩa na ũtukũ mwega. Na niĩ rĩakwa nĩ Mũciri wa Mwangi o kuma kũrĩa 021 haria thayũ.